tiba ya oksijeni kwenye kituo na mbinu za kufuatilia mgawanyo wa oksijeni katika level ya hospitali. Paneli yetu ya leo kuna Victoria Smith ambaye ni Monitoring na Evaluation Manager wa Assist. Tutakuwa na Jim Stankel ambaye ni Vice President na Director wa Program Operation kutokea Assist. Tutakuwa pia na Dr. Anna Crawford tutakuwa na Benjin Joshua ambaye ni Biomedical Engineer. Next slide. Before we begin, I would just like to run through a few of our Project ECHO etiquette guidelines. Kabla tujaendelea, ningependa tuwapitishe katika sheria za vipindi vya Project ECHO. Project ECHO iko chini ya msingi wa upendo na heshima. Jibu kwa utulivu. Ni jukumu la kila mmoja kufanya ECHO iwe sehemu salama. Hakikisha vifaa vyako vimepimwa kabla ya kipindi. Unaweza kutuma maoni au maswali yako kupitia kwenye chat. And interpretation is available in 2 languages today. For French, you'll see kama unahitaji tafsiri ya Kiswahili, chagua interpretation button katika chini ya screen yako. Kwa wale wanaotaka kusikia translation ya Kiswahili, chagua Spanish. Kama una maswala yote ya IT kuhusiana na namna ya kusambaza maambukizi kupitia vimelea, tutumie social distancing, tukae katika umbali angalau wa mita 2 kutoka kwa mwenzako. Nimefurahi kuwepo hapa kuzungumza na nyinyi namna ya kudhibiti mfumo wa tiba ya oxygen katika kituo. Jambo kubwa tunalotaka kuongelea leo ni kujua kiwango cha oxygen pamoja na vifaa vinavyotumika katika kutolea oxygen pamoja na namna ya kudhibiti. Vitakusaidia wewe katika kuokoa maisha ya wagonjwa wako. Hii ni topic ya muhimu kwa kila mmoja. Tumekuwa tukifanya kazi zinazohusiana na oxygen kwa muda mrefu hapa Assist International. Kama umehudhuria katika vipindi vilivyopita vya oxygen therapy, inawezekana unajua Assist International imefanya kazi kwa miaka 10 kuimprove access ya tiba ya oxygen kwa vituo vya afya. Pamoja na vituo vya kutengenezea oxygen. Panelists have a lot to say on some of the technical issues. We've spent a lot of hours listening to you guys, so part of tumetumia pia muda mwingi kusikiliza maoni kutoka kwa watumishi wa afya na viongozi kutoka katika sehemu nyingi kama nyinyi mlio join hapa. Pia tumetumia masaa mengi katika kupita na kutembelea hospitali za watu tofauti tofauti kuhusiana na vitu mbalimbali, lakini muda mwingi umetumika katika kujifunza na kupata maoni yenu kuhusiana na tiba na mfumo wa tiba ya oxygen. Na pia tumetumia miaka 6 kujifunza namna ya kufuatilia health systems na tracking system. Hiyo udhibiti huo tumeufunga katika hospitali 21 ndani ya Ethiopia, na tumefanya kazi na wataalamu mbalimbali kutoka vyuo kama Harvard na Vanderbilt. Kwa hiyo namna ya kujua namna ya kufuatilia mgawanyo wa oxygen ni muhimu. Kwa hiyo leo tungependa kujifunza vifuatavyo.
Kwa hiyo swali la kwanza ni kwa nini kufanya udhibiti au kufuatilia mfumo wa tiba ya oxygen? Nini kinahitajika ili uweze kufanya hivi? Na je, unawezaje kuanza kufanya hivi? Na pia tutatoa mapendekezo namna ya kuongeza idadi ya wagonjwa ambao tunaweza tukawatibu kwa kutumia tiba ya oxygen, na pia ni namna gani tunaweza tukafikiria matumizi yetu na mahitaji yetu tulionayo kwa wakati huu. Tiba ya oxygen ina vitu vingi na tutaweza kuvipitia vyote katika kipindi kimoja cha siku ya leo. Kwa hiyo kwa wale wenu ambao mna oxygen concentrator kwenye vituo vyenu, au kwa wale ambao mnatumia system ya mfumo wa cylinder kugawanya oxygen, kwa hiyo tumetengeneza mfumo wa kuangalia ni kipi tunacho na kipi tunahitaji na namna ya kuziba mianya inayojitokeza. Kwa hiyo kipindi cha leo kitawasaidia zaidi sana wale wanaotumia cylinder system pamoja na wale pia wanaotumia oxygen concentrator. Na pia inaweza ikasaidia wale wanaotumia mfumo wa oxygen kwa kutumia mabomba au wanaotumia liquid oxygen. Kwa nini tunafuatilia au kudhibiti mfumo wa kusambaza oxygen kwenye kituo? Ni kazi ngumu na inachukua muda wakati wa kuifanya. Unaweza ukaenda katika njia ya mtandao ukadownload zile karatasi za kufuatilia, zile worksheets, na ikakusaidia kutrack namna ambavyo mnatumia oxygen katika kituo chenu. Na pia vile vitu ambavyo tunakuwa ni mahitaji tunavihitaji, lazima tujue kwamba tunavihitaji hiyo vitu kabla ya muda. Tunajua pia changamoto ya vitendea kazi ni sehemu ya maisha kwa wengi wetu. Kwa hiyo hatuwezi kudili na changamoto hiyo ya kukosa miundombinu mpaka tujue ni miundombinu gani tumevikosa ambao tunazihitaji kuhusiana na tiba ya oxygen. Kwa hiyo kufuatilia na kudhibiti mfumo wetu wa tiba ya oxygen itatusaidia kuweza kujua hivyo. Na pia kutokana na uwepo wa COVID-19 kuna uwezekano wa ongezeko wa wagonjwa au wagonjwa wale wanaokuja na pneumonia pamoja na flu ambao pia wataweza wakahitaji tiba ya oxygen. Kwa hiyo kuelewa vitendea kazi mlivyo navyo katika kutoa tiba ya oxygen ni muhimu sana ili kuweza kudili na matukio kama haya. Faida za kufuatilia au za kudhibiti mfumo wenu wa tiba ya oxygen. Kwa hiyo inaweza ikarahisisha kazi zako za kila siku. Unaweza ukatumia taarifa unayoipata wakati wa kufuatilia kupeleka information katika uongozi na kusaidia kutoa tiba bora kwa wagonjwa, na pia kufanya mipango kwa ajili ya vitendea kazi ambavyo vilivyo. Kwa uongozi wa hospitali itakusaidia kujua namba ya wagonjwa ulionao ambao wanahitaji tiba ya oxygen, na pia kuweka mipango madhubuti kwa ajili ya ongezeko la wagonjwa na namna ya kugawanya vitendea kazi na rasilimali tulizonazo katika hospitali. Na pia faida kwa wagonjwa pia, kwa hiyo kuruhusu wagonjwa waweze kupata tiba
ya oksijeni kwa haraka na inayohitajika, kuhakikisha kwamba hakuna makundi yoyote ya umri ya wagonjwa ambao yanakosa tiba hii ya muhimu ya oksijeni, na pamoja na kuokoa maisha ya wagonjwa hao. Kwa hiyo gharama za kudhibiti au kufuatilia mfumo wa tiba ya oksijeni. Kwa hiyo lazima tujue kwamba inachukua muda pamoja na juhudi. Unahitaji kuweza kupima mfumo wote wa oxygen system, na sio tu kupima mjazo wa oksijeni pekee uliopo. Kwa hiyo muda tegemea na kiwango au kutegemea na ukubwa wa hospitali yenu, itatumia muda zaidi katika kutrack matumizi mazima ya oxygen na kiwango chote cha oxygen kinachotolewa. Kwa hiyo kama mnatumia mfumo wa kuhifadhi kwa kutumia cylinders, method ya kutrack itakuwa na juhudi zaidi na muda mwingi zaidi kuliko kama mnatumia concentrator peke yake. Na pia ili kuweza kufanikisha hilo, mara nyingine inabidi tubadilishe namna za kawaida ambazo tumezoea kufanya vitu na tulete vitu vipya katika jinsi tunavyofanya kazi zetu za kila siku. Kwa hiyo kuna gharama kama hizo tunazoziona, lakini bado tunaona kuna faida kubwa ya kudhibiti na kufuatilia mfumo mzima wa oxygen katika kituo. Can I just ask a question to the panelists? Can we just go back to the last slide? Absolutely. So just wondering, you're talking about Ningependa kuuliza swali kwa wanapanel wengine. Do any of the panelists have suggestions and maybe Umeongelea kubadilisha mfumo wa hospitali. In terms of examples of one or two innovative solutions that you've seen. Tungependa tusikie mifano ya solutions mbili za innovative ambazo zinaweza zikachukuliwa actually katika kubadilisha mfumo wa hospitali. Naitwa Jim kutoka Assist. Nafikiria namna nzuri ambazo nimeziona katika namna ya kudhibiti na kupima mfumo wa oxygen kwenye kituo ni kuweza kutumia mfumo wa mabomba katika kusambaza oxygen kwenye vituo ambavyo havitumii mabomba. Hii ni kitu kimoja cha muhimu sana katika kuweza kufuatilia na kudhibiti matumizi yenu ya oxygen. Ingawa ni wazo ambalo linaonekana sio la kutumika mara nyingi kwa sababu ni gharama kuequip mabomba haya kwenye vituo, especially kwa maeneo ya kudili na wagonjwa mahututi pamoja na magonjwa ya dharura. Ni muhimu sana kuwa na network ya mabomba ya kusambaza oxygen, kwa sababu mkiwa na mabomba always oxygen inakuwa available kitandani kwa mgonjwa bila kupata tena shida nyingine ya kuweza kuchukua cylinders kutoka maeneo mengine ya hospitali. Na pia kuna hatari pia ya kuishiwa na oxygen kabla mjabadilisha mitungi ya oxygen. Na wakati kama mnatumia system ya mabomba kusambaza oxygen, yatakuwa yanakonektiwa katika tanki moja kubwa ambayo inahusisha silinda tofauti zimeunganishwa kwa pamoja. Kwa hiyo hatutakuwa na matatizo ya kuishiwa na oxygen mara kwa mara kama wale watakuwa na cylinders. Kwa hiyo ni namna njema nzuri sana ya kuboresha ugawanyaji wa oxygen katika kituo. Naitwa Benjin, ni biomedical engineer. Therapy devices, including oxygen concentrators, are available and safe for patient use. And so with asset management system, kwa hiyo management system ambayo iko high, iko active,
inasaidia pia kuhakikisha kwamba oxygen concentrator zilizopo zote kwenye kituo zinafanya kazi. Ni vizuri kuwa na list ambayo inaonyesha vituo vyote vinavyofanya kazi kwenye kituo na viko kwenye plan ya kufanyiwa marekebisho ya kila mwezi, ambapo vifaa hivyo vinasafishwa, vinabadilishwa na vinakuwa calibrated ili viweze kufanya kazi katika kiwango kinachohitajika. Kwa hiyo kama hospitali zikiweza kujiuliza ni jinsi gani tuna manage vifaa tulivyonavyo na vitendea kazi tulivyonavyo na namna ya kuvidhibiti na kufuatilia vinavyofanya kazi, na pia kuhakikisha pia supply ya oxygen na vifaa vyote vinafanya kazi kama inavyotakiwa. And they need help tracking medical equipment and putting maintenance. Kama kuna hospitali yoyote ambao wanahitaji kupewa miongozo ya namna ya kudhibiti na kufuatilia mfumo wa tiba oxygen katika kituo chao, tuko hapa na tunaweza kutoa miongozo hiyo kwa vituo hivyo, na especially kwa wale ambao wana technician katika vituo vyao ambao wanawasaidia kwenye shughuli. Manage safety on the user and the patient side, because you're moving your cylinder, all that can cause centralized system ambayo itatumia mabomba itakuwa ni nzuri zaidi kuliko matumizi ya cylinder ambazo zinaweza zikaanguka, zinaweza zikaishiwa oxygen wakati wa kubadilisha. Kwa hiyo ni kitu kimoja, na kuwa na central supply ya oxygen ni muhimu kwa sababu inakuwa ni rahisi kuidhibiti na kuifuatilia inapofanya kazi. Kwa hiyo ni rahisi kuifanyia kazi. more neat and easy to access by oxygen. So that's my part of it. As a biomedical engineer, these are very common thing that we. Mimi ni biomedical engineer na hivi ni vitu vya tunaviona mara kwa mara kwenye hospitali. Yeah, and Guna would know. He spent hours fixing things. He's an expert. He has been. Guna anajua kwa sababu ni fundi na amefanya kazi katika hospitali nyingi duniani kutengeneza vifaa na kufundisha biomedical technician namna ya kutengeneza na kurekebisha vifaa. Do we want to go on and talk a little bit about some of those things? Because I think there's some ideas for some systems in the upcoming slides. Yeah, that'd be great. So just a brief overview of some of the things that we can start with. You know, the vitu ambavyo tunaweza kuanza navyo katika kudhibiti na kufuatilia mfumo wa tiba ya oxygen. Hopefully we can come into some examples here. But we do need to identify the top 3 resources that limit the. Kwa hiyo tunahitaji kuangalia vitu vitatu vikuu ambao vinazuia au vinadhibiti namba ya wagonjwa ambao tunaweza kuwatibu au namba ya wagonjwa ambao tunaweza kuwapa tiba ya oxygen kwenye kituo chako. Kwa hiyo kujua vikwazo vitatu vikuu vinavyozuia wewe kutoa tiba sahihi ya oxygen katika kituo chako. Hakikisha kwamba pia unakagua mfumo mzima, kuhakikisha kwamba oxygen inayotolewa ni salama. Wachague watu ambao wanahusika na wanawajibika katika kufuatilia mfumo mzima kila siku, na pia kukusanya taarifa zinazohusiana na so we've spent most recently this past March we interviewed about 10 different hospitals on their oxygen system. Mwezi uliopita tulijaribu kuongea na hospitali 10 tofauti katika mfumo wao mzima wa oxygen, na tunachogundua ni kwamba inabidi utreat mfumo mzima oxygen, ugawaji wa oxygen kama mfumo. Kwa hiyo kiwango cha oxygen ulichonacho ni kitu cha kwanza, ni changamoto ya kwanza inayoweza kuzuia kuwapatia wagonjwa tiba ya oxygen.
Kingine ni namna ya kutransport cylinder. Kingine ni available oxygen iliyopo kwenye kituo chao, na matumizi ya umeme katika concentrator. Hospitali nyingi zinatumia cylinder pamoja na concentrator kwa pamoja. Kwa hiyo vitu vyote hivi inabidi uvisikilize na mconsider kwa makini. Kwa hiyo tunazungumzia mfumo wa cylinder. Nikirudi kwenye swali la Monica ambao tukiangalia ni kitu gani ambacho tunaweza tukafanya kuimprove namna tunaofuatilia oxygen katika vituo. Kwa hiyo cha kwanza kuangalia ni idadi ya wagonjwa ambao tunaweza kuwahudumia na pia usalama wa hiyo huduma tunayotoa. Kwa hiyo tukiongea na wataalamu wa afya kwenye vituo, kitu cha kwanza wanachosema ni kwamba tunahitaji oxygen ya ziada ili tuweze kuwapa wagonjwa wetu. Kwa hiyo pia baada ya kuwapa oxygen, lakini bado tunapata tena changamoto za vitendea kazi, ambapo wengine wanaripoti kuwa wanahitaji sasa regulators, au wengine wanahitaji namna ya kuvisafirisha hizo cylinder kwenda kwenye vituo vyao. Kwa hiyo vitu vyote hivi vinaweza vika-affect namna kwa ambao wanaotumia oxygen, wanaotumia cylinder kama namna ya kutoa tiba ya oxygen. Kwa hiyo vitu vinavyoweza kukwamisha ni cylinder ambazo ziko tupu zimeshatumika, namna ya kuzijaza zile cylinder na kuzileta kwenye kituo, vitendea kazi vinavyohitajika ili uweze kutumia ile cylinder kutoa ile oxygen kumpatia mgonjwa, kwa mfano regulator na flow meters, na pia kuwa na trained clinician ambao wanaweza kutoa hiyo oxygen, kuvaa mask za uso pamoja na cannulas. Vitu vyote hivi vinaweza vikawa ni changamoto na ni vitu vya kuweza kuvifuatilia kwa ambao wanatumia cylinder katika kutoa oxygen katika vituo vyao. Tukitengeneza mfumo mzuri wa kujaza mitungi yetu ya oxygen, tunaweza tukahakikisha kwamba oxygen ipo katika kituo kila wakati, na kuna wakati oxygen kwa kitu kingine ambacho kinaibua kuwa ni changamoto, ambacho kinahitaji pia kufuatiliwa na kudhibitiwa. Na pia lazima uweze kuwa na face masks ambazo zinawafaa watu wazima pamoja na watoto wadogo kabisa, neonatal face mask pamoja na adult face mask. Kwa hiyo pia kudhibiti na kuangalia wagonjwa ambao tunawahudumia inaweza ikatupa taarifa kuwa ni sehemu gani ya jamii ambayo haipati tiba hii ya muhimu ya oxygen, aidha ni watoto au ni kundi la umri fulani, labda wazee. Yes, certainly. One of the things that I've seen that hospitals have done is become very creative to use things such as tubing to substitute for cannulas or even substitute for. Vitu ambavyo nimeona kwenye hospitali ni hospitali kujaribu kutumia tubes badala ya cannula. To those of you clinicians that are trying your best to treat the patient but you just don't have the. Najua inaweza ikawa ni changamoto kwa clinician ambao wanajaribu kuokoa maisha ya wagonjwa katika tiba ya oxygen, lakini hawana vitendea kazi muhimu vinavyohitajika kufanya hivyo. Kwa hiyo inabidi uwe mhamasishaji katika hospitali uliopo, pamoja na kuhamasisha uongozi wa hospitali ulionao waweze kununua vitendea kazi vyote vinavyohitajika. I'm going to say it this way, settling for doing the best they can rather than even making the hospital leadership aware of the deficiency of what they have. Nimeona watumishi wa afya wengi wa ngazi ya chini wakijitahidi sana wenyewe kuwasaidia wagonjwa.
hata zaidi kuliko jinsi ambavyo wanahamasisha uongozi wa hospitali yao kuweza kuwapa vitendea kazi vya kufanya kazi hiyo kwa ufanisi zaidi. Na mara nyingine unakuta hata uongozi hauna taarifa kwamba kuna vitendea kazi ambavyo vinakosekana. Doing the best they could with what they had available, and they had become accustomed to not speaking up for themselves because it was just too difficult to make a change. And so Na wamezoea kunyamaza na kutokutangaza matangazo yao kwa sababu wamezoea kufanya kazi katika mazingira magumu. Kwa hiyo tungependa kuwakumbusha umuhimu ambao kila mmoja na kazi ambao kila mmoja anayo katika kuweza kudhibiti na kuhamasisha uongozi wa hospitali, uongozi wa wilaya pamoja na mkoa wa afya wajue changamoto mlizonazo kwenye vitendea kazi vya utoleaji wa oksijeni. Do you ever run out of oxygen for surgery? Do you ever run out? And he said, oh no, we don't do surgery. We refer all surgeries. I said, all surgeries are referred, even emergencies. Yes, we must refer them. And it's many hours to the next hospital where there's a surgical center. I said, why do you do that? And they said, because we don't have oxygen. So hospitali nyingi ambazo inabidi warifai wagonjwa kwenda kwenye hospitali tofauti kwa sababu hawana oxygen inayotumika theater. And what they really needed to do was advocate for themselves for the system change. What Victoria is talking about, having spare cylinders that can be filled and ready and delivered so that kuwa na mitungi ambayo ni mitupu ambayo inaweza ikaenda ikajazwa oxygen na ikaletwa kwenye vituo, ili wakati kunapotokea na uhitaji wa oxygen kuna kuwepo na oxygen kwa wakati huo unaohitajika. Kwa hiyo tujitahidi kuwa na sauti zenye nguvu, tuhamasishe uongozi wa vituo tulionavyo waweze kujua vitendea kazi vinavyohitajika kwa utoaji wa tiba ya muhimu kwa wagonjwa. If I could just jump in, there's a short discussion actually happening concurrently in the chat that's very interesting. In Kuna majadiliano yanaendelea kwenye chat. Later in the presentation, but on quality improvement and documentation. The fact that many administrators at a hospital may not be able to tell you the amount of O2 they're using because there's no means to check pressure in cylinders to determine the amount of oxygen in a cylinder, and simply do not have the culture to keep the records of the number of cylinders used, and then quality of medical grade oxygen. It's not always 100%, but kuna swali kwenye chat ambao linaulizwa na Mpoki ambao linaeleza kwamba kuna tatizo kwa viongozi wengi wa hospitali wanashindwa kuweza kujua ni kiwango gani cha oxygen wanachohitaji kwa sababu hakuna namna ya kuangalia pressure katika cylinders ili kuweza kujua kiwango cha oxygen kilichopo, na pia hakuna utamaduni wa kuweka rekodi au kumbukumbu zozote ya kiwango au namba ya cylinders zilizotumika. Na pia kingine ni quality ya oxygen inayotolewa. Kiwango kubwa cha oxygen katika nchi zinazoendelea sio 100%, lakini ni 80%. Lakini pia ni industrial grade na sio medical grade. There may not be very many regulators and flow meters. Those devices that we talked about in our last session last week, in order to deliver oxygen to the patients, ili uweze kumpatia mgonjwa wako oxygen unahitaji kuwa na flow meter, na flow meter lazima iwe na regulator pamoja na gauge ya kupimia. Na mimi kwa experience yangu nimejionea gauge nyingi ambazo hazifanyi kazi ingawa zimefungwa. Kwa hiyo kwa watu wote tunaotumia regulators na flow meter kwenye cylinder ya oxygen, tuhakikishe kwamba tunazitumia kwa umakini na tuzirushi kuzitupa chini zikavunjika na kuharibika. Kwa hiyo tuwe tunazitumia kwa umakini ili ziweze kudumu.
get to the next patient, so they throw their equipment down and they don't care. Kwa mfano unakuta mtu akiwa na haraka ya kumuona mgonjwa mwingine, unakuta anatupa kile kifaa na kinaharibika. To know how much oxygen that you have available in the cylinder, so that you know how fast you're using it, so that you. Kwa hiyo ni muhimu kujua kiwango cha oksijeni ulichonacho kwenye cylinder ili uweze kujua ni kwa haraka kiasi gani unatumia ile oksijeni. While some of them are broken, I also would tell you that we're going to get to a place in this presentation in a little bit. I think Victoria will present. Tutafikia point katika presentation ya leo ambao tutazungumzia formula za kupima rate ya flow ya oxygen. I'm not actually going through how to calculate that because it is involved, but we have spent a lot of time creating a tool to actually walk through how to do that, because we know from experience that it is really challenging. Tunacho kifaa maalum ambacho kitakuwezesha namna ya kupima rate ya flow ya oxygen. So tumegundua kupitia experience kwamba ni kitu ambacho ni changamoto kwa watu wengi, kwa sababu ingawa unaweza usijue pressure halisi iliyoko kwenye mtungi wa oxygen, ingawa unaweza pia kukadiria kwa. And so we've spent a lot of time developing a tool because we've experienced that, and it's hard for us, it's hard for hospitals. It can be really challenging to estimate those numbers. We acknowledge that. So we have been working really hard to. Tunaelewa kwamba inaweza kuwa ni changamoto kubwa kwa kujua ni kiwango gani cha oksijeni hakika unachokitoa kwa mgonjwa husika, lakini tuna kifaa hichi ambacho tumekitengeneza ambacho kitasaidia kwenye kufanya hivyo. Yeah, that's really good, and I'm going to give this back to you in its entirety. But part of that step will require the attendants to do some documentation, perhaps in the charts. But I suggest that. Lakini pia katika sehemu ya hii ni kuweza pia kuweka kumbukumbu, kuandika. Lazima kuwe kuna chart ambayo mtu anaweza akawa ana record kwamba tumeanza kutumia oxygen hii na flow ilikuwa ni lita 5 kwa dakika. Unabidi uandike na muda ambao umeflow ili uweze kutumia huo muda kuweza kupima ni kiwango gani cha oxygen kimetolewa. Kama flow imeongezeka, unaweza kubadilisha silinda yako mapema kabla haijaisha kabisa. Kwa hiyo kuweka record au kurekodi kwenye chart ni kitu cha muhimu sana ili kuweza kudhibiti na kufuatilia namna oksijeni inavyotolewa. Na tutawapa kifaa au kitu ambacho kitawawezesha nyinyi kuweza kupima oksijeni inayotolewa katika. Ningependa pia kuambia kuwa Anna amekuwa akituma kwenye chat resources za muhimu sana ambazo zinaweza zikatusaidia, nyingi ambazo ziko pia kwenye Learnwell platform, na pia tutatuma follow up email baada ya kipindi hichi. One is for cylinders and the other is actually for supply and demand, and you can choose which sort of oxygen supply you have, whether it's liquid oxygen or cylinders or concentrators, and you can pia Victoria na Jim waweze kuangalia formula mbili za kucalculate kiwango cha oxygen kinachotolewa kwa wale wanaotumia liquid oxygen ya maji pamoja na wale wanaotumia mtungi wa oxygen kwa ajili ya kutoa oxygen. So that, you know, one of the tumekuwa tukivitumia hizo formula pia. Moja ya vitu ndani ya formula hiyo ni vipimo na namna vya kuweza kugundua size ya mtungi. Inahitaji kidogo mtu aweze kuwa amepatiwa elimu maalum kuhusiana na kuweza kufanya hivyo. Kwa hiyo tunafanya majadiliano namna ambayo tunaweza tukaweza kutumia hiyo calculator kwa
kwa matumizi ya cylinder ambazo ni ndogo ndogo au za nyumbani. Principles in, for example, the calculator tool that you have made available, and elaborated on that to create a tool that has more sizes and tables where you can. Kwa hiyo tumetumia calculator zote hizo mbili kutafuta namna ambavyo hiyo calculator itakuwa rahisi na imeelezeka vizuri zaidi. Yeah. So the units between what you commonly see in Kenya, Tanzania, Ethiopia are a little bit different. Kwa hiyo vipimo mara nyingi vinavyotumika Tanzania na Kenya ni tofauti, lakini tumekuwa tukitumia calculator hiyo, lakini namna ya kubadilisha kufit cylinder size ambazo zinatumika mara nyingi Kenya na Tanzania imekuwa ni changamoto. So we have been speaking a lot about cylinders. I would love to touch on. Nimekuwa tukiongelea sana kuhusiana na mitungi ya oxygen na ningependa Could we go to the next slide? Thank you. tuzungumzie pia kidogo concentrator system. I know a lot of you guys may have been on the call last week where we talked about. Najua wengi wenu mnaweza kama mmeshiriki kwenye kipindi kilichopita ambapo tulizungumzia maintenance ya oxygen concentrator. If you haven't watched last week's Kwa hiyo ningependa nikuhamasishe kama ungekuwa hujaona kipindi cha wiki iliyopita, unaweza ukaenda ukaangalia rekodi ya kile kipindi. Kwa hiyo kama tunatumia concentrator, kuna vitu kadhaa ambavyo vinaweza vikachangia katika kiwango cha oxygen tunachotoa na idadi ya wagonjwa tunaowahudumia. Kwa hiyo cha kwanza ni umeme ambao uko steady, ambao ni unaendelevu, ni kitu cha muhimu sana. Kwa kuwa na umeme, au kama umeme katika kuhakikisha kwamba kunakuwa na generator ambayo iko backup na iwe na fuel ya kuweza kuirun hiyo generator. Lakini pia inabidi uwe na regulator pamoja na mtungi mwingine wa ziada. Kwa hiyo hata kama kukiwa hakuna umeme, unaweza ukatumia ile cylinder kutoa oxygen. Na pia kununua oxygen splitter tubing, ambayo ni kifaa cha kugawanya ili oxygen iweze kutolewa katika wagonjwa wawili na zaidi kwa wakati mmoja ni muhimu. Regular maintenance. Lakini pia lazima uifanyie maintenance ambayo ni endelevu ya kila wakati. Lakini pia lazima hakikisha kwamba oxygen inayotumika pale ni oxygen salama na pia Guna, najua umejifunza vitu vingi kwa biomedical technicians katika hospitali tofauti. Tungependa utufundishe kidogo vitu ambavyo umeviona kwenye oxygen concentrator ambavyo vina determine usalama wa mgonjwa. Mara nyingi tumekutana na vitu vya oxygen kutokuwa salama, kwa baadhi ya vituo kutokubadilisha filter zilizo kwenye oxygen concentrator. Low oxygen, there will be an alarm that you can see on the. Kama kuna oxygen ndogo, kutakuwa na alarm ambayo itajionyesha kwenye oxygen concentrator. Kwa hiyo kwa kutupia hiyo alarm, unaweza ukajua kwamba kuna kiwango kidogo cha oxygen na oxygen concentrator haifanyi kazi kwa wakati huo vizuri. So we've seen that type of issue as well. So the sound is annoying, all that. So they remove the alarm. So eventually when you open up, or before you open up, you test with the oxygen. Lakini pia tatizo lingine tuliona ni kwamba wengi wetu tunaondoa ile alarm ile kwenye oxygen concentrator. Umeona? Ndio maana ukiondoa ile alarm inashindwa kualert kama kuna kitu kibaya, kuna kitu ambacho hakifanyi kazi vizuri kwenye oxygen. Na mara nyingine tumekuta oxygen, kiwango cha oxygen kilikuwa ni 60% tu kinachomfikia mgonjwa. So eventually they think it's working, but eventually it failed. They remove the alarm, all that. So you don't get. Unakuta baadhi ya vituo wanaondoa alarm, hawapati indication kwenye oxygen kama inafanya kazi vizuri.
Na pia maintenance ya kila wakati ni muhimu sana kufanyika kwenye oxygen concentrator pamoja na kuweza kusafisha zile filters. Yikes. Wow, that can definitely affect patient care for sure. Yeah, we've seen all these type of things actually. Wow. Lack of maintenance, poor understanding of the function of the oxygen concentrator, ended up it's not going to perform. And lack of maintenance kwenye oxygen concentrator ni tatizo kubwa sana ambalo linaweza mwishoni kuharibu na kufanya oxygen concentrator isifanye kazi. Move it away from the wall to prevent it from overheating. Some really basic things that we can do to ensure quality care. But all of these things, so if we're going to measure the number of patients we can treat or the quality of care we can give, you know, the power ili tuweze kupima idadi ya wagonjwa ambao tunaweza tukawahudumia, lazima tuhakikishe vitu vyote hivi kwenye oxygen concentrator vyote vinafanya kazi vizuri, na pia vifaa vya kuweza kutolea oxygen kama face mask na cannula zote zipo. So if we could go through to the next slide. Yeah, so when summing up what we've been saying for this whole time, that we need to identify our bottlenecks. So we need Kwa kuweza kusummarize tulichokiongea kwa muda huu, kwa inabidi tugundue vitu vikuu vitatu. Kwa tunabidi tujue ni kiwango kizima cha oksijeni ambacho tunakihitaji, kiwango kizima cha oksijeni ambacho tunacho kwa sasa hivi, na kiwango ambacho tutahitaji iwapo tutapata ongezeko la wagonjwa. Kwa inabidi tuangalie ugawanywaji, vitendea kazi, mifumo pamoja na wafanyakazi au staff. Kwa kama hauna oxygen cylinders, kama hauna cannula ambazo ni size ya watoto, kama hauna pulse oximeter, kipimio cha oxygen pamoja na neonatal sensor, pia inaweza kawa ni limitations. Kama hauna umeme ambao uko constant na backup generator pamoja na fuel kwa ajili ya hiyo backup generator, itakuwa pia ni changamoto. Kwa hiyo hakuna system yote ya kuacha mitungi mitupu kwenye kituo wakati wa kwenda kujaza kituo. Wakati wa kwenda kujaza mitungi lazima mitungi yote ijazwe. Na pia study tunadeal na namna ya kuangalia mifumo, usalama wa mifumo tulionayo ya kutoa oxygen. Safety notes. Kwa hiyo usalama wa mifumo wa utoaji wa oxygen ni zaidi tu ya kuzidisha oxygen. Anna and the clinical team have done a ton to talk about. Tunajua tumejifunza mara nyingi kuhusiana na kuzidisha oxygen pamoja na upungufu wa oxygen wakati tunatoa oxygen. But you know, the number one thing, well, not the number one thing, but there's a lot of different things that cover safety, right? So what Guna just mentioned, the oxygen purity level in your concentrator is kuhakikisha kwamba oxygen yetu ni pure inayotumika. Safe transportation practices for pressurized oxygen gas. Alarm zile lazima zifanye kazi vizuri kwenye concentrator ili tuweze kutujulisha kama purity ya oxygen pia imepungua. Lazima pia na usafirishaji salama wa mitungi hii ya gesi, kuhakikisha kwamba mtungi unakuwa umesimama, mtungi usije ukawa unasimamishwa alafu ukaanguka ukavunja ile valve ya juu. Kwa hiyo usafirishaji wa muhimu, usafirishaji na utasishaji wa vifaa vinavyotumika kwa ajili na matumizi, kurudia matumizi ya vifaa vinavyotumika vilivyotakiwa vitumike mara moja. Kwa hiyo lazima tutumie namna sahihi ya kuvisafisha vile vifaa na ya kuvitumia. Kwa hiyo inabidi pia mfuatilie namna ambavyo mnatumia hizi single use accessories na mjue ni mara ngapi mnaweza kuzitumia na zote ziwe charted. And so highly encourage you look at those processes. Make sure you have pulse oximeters available in your neonatal. Hakikisha pia mnavyo pulse oximeter za kupimia kiwango cha oxygen pamoja na sensor za watoto wachanga.
multiple hospitals, and I know most of you guys don't do that, but please clean your humidifiers. I know we had a Hakikisha pia mnasafisha zile humidifier zenu. How bad is it to have dirty humidifiers like that? And I was wondering, Anna, could you speak to what it would do if you had algae growing in your humidifier? Yeah, I mean, and I think this question, and additionally using, there's another question. Una humidifier chafu, matatizo yake ni yapi? Industrial grade oxygen instead of medical grade oxygen. And anytime you have, or not using distilled or sterile water for your humidification system. So anytime kama hautumii maji ambayo ni safi, sterile water, kwenye humidifier yako, clean systems that are medical grade and pure, essentially the patient is inhaling all of those impurities. Kwa kama hauna maji masafi hayo, that means hiyo hewa ambayo ni impure, mara nyingi unatumia industrial oxygen grade badala ya medical oxygen. Then kama humidifier sio safi na maji yaliyoko pale sio sterile, ujue kabisa kwamba yule mgonjwa atakayekuwa anavuta ile oxygen atakuwa anavuta uchafu wote ulioko kwenye ile oxygen. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba humidifier zetu zipo safi pamoja na maji yaliyoko kwenye humidifier ni sterile. So if after we've identified the top 3 things that are going to limit our patient use, and we're looking at that, and we've kwa baada ya kugundua vitu vikuu ambavyo vinatuzuia katika utoaji wa tiba ya oxygen katika kituo, kwa hiyo lazima tufikirie kwamba hichi ni kitu ambacho tunahitaji tuwe tunakifanya katika muendelevu. Kwa hiyo lazima tutengeneze timu ambayo itatusaidia katika kudhibiti na kufuatilia utoaji wa tiba ya oxygen kwenye kituo. Kwa hiyo utahitaji kuchagua mtu mmoja ambaye atakuwa anashughulikia, anafuatilia na kudhibiti usalama wa oxygen ambayo inatolewa kwa watu. Kama hospitali ni kubwa, hakikisha kwamba kuna mtu kutoka kwenye kila ward ambaye atakuwa akifuatilia utoaji wa oxygen. Hakikisha kwamba umemwassign mtu mmoja kwa ajili ya shughuli moja pekee, badala ya kutumia group au kundi la watu katika kufanya shughuli fulani. Na hakikisha kwamba kila wiki umeangalia vitendea kazi ulivyonavyo na vitakavyokusaidia katika utoaji wa tiba oxygen. Then after, this speaks to what Jim was saying earlier, you need to decide who needs the information that you know. Kwa hiyo unahitaji pia kugundua ni nani ambaye utampelekea taarifa za kufuatilia utoaji wa tiba ya oxygen kwenye kituo chenu. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo unaweza ukawa umegundua, labda upungufu wa vitendeo kazi, au kuna maeneo ambayo yanahitaji marekebisho. Ni nani ambaye unahitaji kumfahamisha au kumpelekea hiyo taarifa? Je, tunahitaji kupeleka katika idara ya manunuzi? Je, tunahitaji kuwataarifu, kuwapelekea information hiyo technician wa hospitali, au kuwapa taarifa hizo madaktari clinical team ambao na manesi ambao wanahudumia wagonjwa? Au je, taarifa hizi naweza kuipeleka katika uongozi? Kwa hiyo lazima ujue baada ya ufuatiliaji wa ugawanyaji wa oxygen ni nani ambaye unampelekea au nani ambaye anahitaji kupewa zile taarifa. Because maybe there isn't resources to replace these things, but maybe there is, and they just don't know about it. And I know it can be. Kwa hiyo kuhakikisha kwamba taarifa hizi zinamfikia wale wahusika, kwa sababu inawezekana hakuna kweli vitendea kazi na hakuna resources za kuweza kupata hivyo vitendea kazi kwa karibu, lakini ni muhimu taarifa zifike, kwa sababu mara nyingine inawezekana vitendea kazi vipi, lakini taarifa hazifiki kwa wanaohusika. So it's very critical that you actually alert them when you do find these gaps to care. Kwa hiyo pale unapoona mapungufu yote katika mfumo wote wa oxygen, na kisha watu sahihi wanaohitaji kupewa taarifa wanapatiwa taarifa hizo. Lazima kuwe na mpango. Kwa hiyo kama nilivyosema mwanzo, changamoto katika vitendea kazi ni sehemu ya maisha. Lakini pia kutafuta taarifa hizo sio pekee ambalo ni
goal yetu, lakini kutumia hizo taarifa kufanya mabadiliko katika mfumo wetu ndio goal kuu. If you go through the worksheets or go through collect the monitoring data, but you don't analyze it or you don't use it to advocate for what you need, you've done 80% of the work, but only gotten 10% of the benefit, right? So don't go Kwa hiyo to kama unafuatilia mfumo wako wa oxygen na kusanya taarifa zote hizo, hakikisha zile taarifa zinafanyiwa kazi. Kwa hiyo hakikisha watu wanaohusika wanapewa taarifa za muhimu. Kama ni vitendea kazi vinahitajika kununua, inabidi tuhamasishe vitendea kazi hivyo viweze kununuliwa. Lakini pia lazima tuweze kujiuliza kwa nini hizo changamoto zinatokea na tufikirie namna ya kuweza kuzitatua kwa kutumia rasilimali au vitendea kazi ambavyo tunavyo. Kwa hakikisha pia vifaa au accessories ambazo vinavyotumika kwenye tiba ya oxygen ni vile vinavyofaa. Kwa mfano kama unatumia mitungi, hakikisha unazo regulator na flow meter zinazo fit. Kwa pia mnaweza ukaajiri mtu ambaye ni technician ambaye atakuwa anafanya service kwenye vifaa vyetu, kwenye vifaa vyenu pamoja na oxygen concentrator zenu. Kwa kama mtahitaji technicians, mnaweza mkafanya mawasiliano na sisi kupitia kundi la WhatsApp na tutatoa namba za technician hao ambao wanaweza wakawasaidia. Kwa hiyo ni muhimu sana kutengeneza mipango na kutafuta namna ya kutatua changamoto zote mlizoziona kwenye mfumo wa tiba ya oxygen katika kituo chenu. One of the great points was pointed out to use an oxygen analyzer, which I know we spoke about. Point moja ya muhimu iliyotajwa pia mwanzoni ni namna ya kutumia kifaa kinaitwa oxygen analyzer. Kwa hiyo nina swali kwa wale biomedical engineer waliojoin kipindi cha leo juu ya matumizi ya oxygen analyzer. Maanake nimeona ni kifaa tofauti kabisa ambacho ungeweza attach kwenye ile oxygen concentrator. Napenda ningependa kujua kama kuna oxygen analyzer ambazo ungeweza kuziattach kwenye mitungi ya oxygen na sio oxygen concentrator peke yake. Yeah, you can use the same type of oxygen analyzer to do for cylinder as well. Unaweza kutumia aina ile ile ya oxygen kwenye mitungi ya oxygen pia kumonitor usalama na purity ya kiwango cha oxygen. Oxygen analyzer, or is that a separate device they must order? And if so, where would they order? Yeah, kwa watu ambao wananunua oxygen cylinder, oxygen concentrator, huwa wanapata hizi oxygen analyzer au inabidi wazinunue separate? Depends on countries. Sometimes you need to have access to purchase outside, but normally difficult to get in country, like certain country in Africa. Mara nyingi kutokana na tegemea na nchi uliopo. Kwa mfano nchi nyingi Afrika ni ngumu kuipata oxygen analyzer, lakini unaweza ukaweka mpango kama namna kama moja ya budget ukanunua kutokea hata nchi nyingine. Ni kifaa cha muhimu sana oxygen analyzer, na mara nyingi kimekuwa kikisahaulika kwa sababu inaonekana kama ni maintenance tool, lakini sio kifaa cha kutolea oxygen. Lakini kwa jinsi ninavyofahamu ni kifaa cha muhimu sana hata kwa kutolea oxygen. Kwa sisi Assist International tunapotoa donation kwenye na kupitia oxygen, huwa mara zote tunatoa pia oxygen analyzer kwa ajili ya wale clinicians. Repair technician, the biomedical technician or the biomedical engineer that's assigned to the hospital, before that one would make his or her rounds to inspect the functionality of the equipment, the clinician could be doing that. And pia ningependa
kukarejea wale ma clinician kwenye vituo. I'm very well aware of those concentrators that have been sitting there pumping away, providing room air while the patient is declining, their condition is weakening, they are suffering more and more. And someone finally says, well, you know, why don't we just go pull a cylinder over here? And immediately the patient wakes up, literally wakes up, okay, because they were so hypoxemic before they were going into unconsciousness because there was no oxygen and there Kwa hiyo was ni no... muhimu sana kupima oxygen concentrator zetu, kwa sababu mara nyingine unakuta oxygen concentrator ipo inafanya kazi, lakini inapeleka room air kwa mgonjwa au air oxygen ambayo ina purity chini ya 60%. Kwa hiyo unakuta afya ya mgonjwa inaendelea kupungua na kudeteriorate. Kwa hiyo kuwa na kifaa cha oxygen analyzer ni muhimu sana ili kuweza kujua usalama na purity ya kiwango cha oxygen unaopeleka kwa wagonjwa wako. Essential tools that you need within your hospital. They can be shared between departments and wards. You don't need hundreds of them, but you do need them in your hospital to properly maintain your equipment and advocate for yourself. If you don't mind, I have two comments around that. Thank you, Jim. I think your point is well taken. One, it is probably, I think, fair to say that it's considered more of a technician's tool than a clinician's tool, but I think that also depends on the type of clinician. As an anesthesiologist, we're used to measuring the concentration of oxygen we deliver to our patients, and we often have oxygen analyzers in our anesthesia machines. So mara nyingi kama department ya anesthesia huwa tuna oxygen analyzer katika anesthesia machine zetu, na mara nyingi huwa tunapenda kutumia oxygen analyzer. I think Dr. Dati is also on the call, but to actually see if it's possible for those analyzers to be used in other clinical contexts. And then the second thing I wanted to say is that last session we discussed the African Medical Supplies Platform, which is an online resource. Wiki iliyopita tulizungumzia African Medical Supplies Platform, ambayo ni store ambayo iko kwa njia ya mtandao, ambayo imetengenezwa kwa ajili ya vifaa vingi vya afya kwa ajili ya Afrika. Na tulishare website hiyo wiki iliyopita, ambao unaweza kutumia ukaangalia ukupata vifaa vingi vya vinavyohusiana na tiba ya afya kwenye site hiyo. I'd love to see being made. Maybe Dr. Kano will make it for us. Brilliant. I'm so grateful that you're going through and finding some of these resources to make them more easily available, because we do know that supply chains can absolutely be a challenge. As we're going through, I have just a couple statements to wrap up the presentation. Na vitu vichache ambavyo ningependa kuvisema ili tuweze kumalizia, na pia ningeruhusu maswali kwa wenye maswali. Kwa hiyo kingine narudia, jaribu kugundua ni vitu gani ambavyo vinazuia utoaji wa tiba ya oxygen kwenye kituo ulichonacho na namba ambao ya wagonjwa mnaoweza kuwatibu. Hakikisha mfumo wenu unatoa oxygen ambayo ni salama. Pia chagua watu ambao watakuwa wakifuatilia na kudhibiti mfumo wote wa utoaji wa oxygen. Lakini pia jua namna ya kutumia taarifa zile unazozipata wakati unafanya udhibiti wako, na pia weka mipango ya jinsi ya kudili na mapungufu ambayo umeyapata katika zile taarifa ulizonazo wakati wa ufuatiliaji. I am seeing some questions about templates available to download. Yes, and they are guidelines for thinking through oxygen use at your. Kwa tuna miongozo ya matumizi ya oxygen katika vituo vya afya, na pia kuna template hizo ambazo zinaweza ukaweza ukazidownload pamoja na miongozo hiyo ukazidownload kwenye hizo website. When you register for the class. So Monica, let's magnify that a little bit.
so people can find those tools. Yeah, maybe we can share the link in the chat box. Yeah, so we have the link here to the Learn World's site in the chat box, where Anna has put up almost everything that we've presented over the last 6 weeks. And then everything will be on our website at assistinternational.org / I believe it's /COVID-19. Alana, if you could put that up. And we will be sending out a follow-up email like we do every week with all of these resources and links to the various, not just our own websites, but the various resources that have come up today. So just anyone have any final questions? I know we're 5 minutes over. We seem to always go over on these sessions, but that's because we have really engaging panelists and participants. And any final comments from our panelists? Monica, I'd like to present a thought here. With some of the technical aspects of oxygen concentrators and delivery systems, especially as it relates to the maintenance and testing, verification of the purity, I see some comments about in the chat about hospitals lacking technicians. And there's not a whole lot we can do to help there, but if they'd like to reach out to us, we're happy to connect them to friends and partners we have in the region to see if there is a biomedical technician service that can help them out. And so we've got partners in Kenya, in Ethiopia, in Tanzania, partners that we've worked with in Rwanda, and there's biomedical professional societies, not just in countries, but also in the region. IFMBE, International Federation for Medical and Bioengineering, they've got partners in Africa as well. And so if hospitals need access to technicians, and if you want to just get that information to us about your facility, where it's located, we're happy to provide that information into those networks to see if there's some kind of technical service that they can access in the interim. That's an awesome suggestion, Benjin. I think that's really important. I had also noticed in the chat box that someone had mentioned that a refresher for BMETS would help improve the system safety. And I do want to point people back to the Assist International website, because on the Assist International website, the HTM team, the Healthcare Technology Management team, has taken a lot of time to develop some tools that can help you fix your concentrators and maybe provide some of those refresher details for someone who's more technical, a more technical perspective than what was presented for clinicians last week. So do want to highlight that, because I think that's a great point. Great. Well, being cognizant of everyone's time, Alana, if you could put up the last slide. I just want to thank everyone, thank our panelists again. Thank you, Jim, Victoria, Guna, Benjin, and Anna, who had to drop off as she's in clinic this morning. This was fantastic to round out our final oxygen therapy session for now, although we are working on some new series. So please keep watching your emails for some new additional series we hope to be able to host shortly. We also do have a WhatsApp group, a chat that nashukuru sana kwa ambao mmejoin kipindi cha leo. Kwa ambao mtakuwa na maswali ya ziada, naweza mkatumia WhatsApp chat na pia hichi ndio kipindi cha mwisho kwenye oxygen series yetu, lakini pia kutakuwa na series ijayo. Kwa hiyo ningependa wote muwe makini kuangalia taarifa zitakazowajia kupitia email zenu,
follow up. Kwa hiyo pia na presentation materials zote na material yote yalikuwa presented yatakuwa available kwenye website na kupitia WhatsApp chat. Join the WhatsApp group and take a picture of the QR code. If you have any problems joining, please email us at echo@assistinternational.org and we will help you. Kwa yote ambaye atataka kujoin kundi la WhatsApp, kuna hiyo QR code unaweza ukaipiga picha ukaiscan alafu utasababisha kujoin kwenye group. Kwa tunashukuru na jioni njema. If you do download the tools, we would love your feedback on that either through the WhatsApp chat or the email. So please feel free to email us with questions or suggestions.